Luto tayo ng Italian panini bread sandwich. Para sa ating mga recipe, 1 kilo T55 flour, 10 grams dry yeast, 100 grams kung fresh yeast, 20 grams salt, 100 grams oil, 10 grams bread improver, 600 grams water, approximate lang yon. Kung kulang, dagdagan nyo na lang. Isi-shape lang natin yan into baguette shape, tapos imo-mold natin and then proof for 1 hour. Then, preheat natin yung oven, 220 degrees. Steam for 10 seconds lang. Tapos, reduce yung temperature sa 190. Then, bake natin for 12 to 15 minutes. Ganun lang kasimple. Subukan nyo para sa may mga bakery dyan. Sana makatulong.